приступим к базовому тренингу Дао. And we will start with the whole system also we call white magic practice. Вся система называется белая магическая практика. Also known as the inner alchemy changes, inner alchemy practice. Она также известна как практика внутренней алхимии или внутренних изменений. Jesus is the best alchemist. He can change so many things. Иисус Христос был самым лучшим алхимиком, вот в смысле этих перемен. And the white magic, they have black magic and white magic practice. И есть практика белая магия и черная магия. So the white magic practice is the same as nearly all the religious of turning the negative into positive. И белая магическая практика во всех религиях это превращение негативной энергии в позитивную. And oftentimes in the Tao we refer them changing the rock into gold. И в древних даосских практиках она называлась как изменение вот вашей как бы камня, превращение камня в золото. It's not really changing the physical rock into gold. Это не физическое превращение горы в золото. But actually changing the hate into love. И в основном это внутренние как бы энергетические изменения. Это ненависть превращается в любовь. Changing the angry into kindness. Злость в добро. Changing fear into gentleness. И превращение, например, страха в мягкость. So that is alchemy changes. И это алхимические изменения. And that is the most basic training. И это основная базовая практика Дао. So transform the negative into positive energy. Превратите негативную энергию в позитивную. So when we have people angry, we talk them until they feel no more angry and feel happy. And this is inner alchemy changes. И дело в том, что если люди злятся, они становятся еще более несчастны и нездоровы. Это приводит вот эти изменения. But the most important part is we have to do it ourselves. И мы должны провести эти изменения. Это самое главное. Мы должны произвести эти изменения сами. And that is the real practice. So this practice И вот is это настоящая практика. in the inner smile and the seeking sound. И основные практики, которые нацелены на это практика внутренней улыбки и практика 6 целительных звуков. Now, when we transform the negative to positive, we have to recycling this energy. И чтобы превратить негативное в позитивное, мы должны переработать эти энергии. We call it a microcosmic orbit. И мы называем эту практику микрокосмической орбитой. So when we feel sexual arousal and desire, sexual hormone are active, so we feel the inner alchemy of sexual changes, we can recycle them up. Когда мы чувствуем сексуальное возбуждение и желание, то начинают производиться, активизируются половые гормоны, и мы чувствуем вот эту внутреннюю алхимию. И мы можем переработать эту сексуальную энергию. So this practice we call the cosmic orbit and the healing love. И эти практики мы называем космическая орбита и целительная любовь. So that is in the recycling of all our energy back. The more we recycle, the more energy we have. И этот процесс называется переработкой внутренней энергии. Чем больше мы можем переработать энергии, тем большего успеха мы достигнем. So in this whole process, we call return back to the primordial force, or we call born again process through the microcosmic, to the cosmic orbit. И весь этот процесс мы называем возвращение к изначальной силе или возможности вторичного рождения, к процессу вторичного рождения, в практике космической орбиты. And this is a very important part in the Tao training. Это очень важная часть в практиках в учении Дао. And born again. И это дает возможность родиться вторично. And in the Christian, everybody, when you entering the Christian, you have to be born again. И если вы христиане, во всех христианских практиках вы должны еще раз родиться. And usually we do is by baptize in the water or sprinkle the water and you born again. И обычно это обряд крещения, когда вы входите в воду, и вы выходите из воды, и вы заново родились. Now, the first thing in the born again process is we establish our nerve center. И первый момент вот в практике вторичного рождения, когда мы устанавливаем вот эту точку в нашем организме, As a Dantian. которую мы называем тантьен, нижний And тантьен. this nervous umbilical cord will start the connecting to the universe. И вот этим самым вот как бы отростком из пупка, пуповины мы соединяемся с космосом.
That is how we get the forces from the universe, primordial forces. И вот таким образом мы получаем из космоса силу вот этой изначальной силы. And to flow in our circle. И мы замыкаем ее на нашу внутреннюю орбиту. So that we call the born again process. И этот процесс мы называем процессом вторичного рождения. So all the energy, the negative energy, the sexual energy, all the energy that we have, we can recycle them and flow back into the circle. И все энергии, которые мы имеем внутри, включая сексуальную энергию, мы можем перерабатывать их внутри, вращая по орбите и преобразовывать их. And this is another microcosmic orbit again. It's a Это опять circling. микроскопическая орбита, это иная иллюстрация ее. Water always flow downhill. Здесь вода у подножия горы. So we pump, we're turning the wheel, we pump the wheel, Мы stepping on the накачиваем wheel. эту воду, поднимаем вверх, And we pump the water upward. поднимаем ее вверх, And we activate the fire. и мы активируем огонь. Dantian fire, kidney fire, heart fire. Огонь в нижнем дантиене, огонь в почках и огонь в среднем дантиене. And when the water сердце. passes through the fire, it changes into the steam. И вода, проходя через огонь, она преобразуется в пар. There is another alchemy changes. Это еще одно алхимическое изменение. That means we have it every day, like the sun shining on the water. И мы каждый день можем это наблюдать, как вода, она светит на воду, солнце светит на воду, And it changes into steam. и вода начинает испаряться. Otherwise, we have no more world. И в другом случае мы никогда, так сказать, не The получим. water keep on recycling every day. Вода должна все время проходить этот цикл. Она испаряется, потом опять конденсируется, испаряется, конденсируется. So when we pump, Когда мы накачиваем we stepping on the water, we pump, we turn the wheel. Когда мы вращаем это колесо, вот в мельнице или в водяной, например, мы And вращаем we колесо, и cycle вода the поднимается вверх и вверх. So we pass the energy through the fire, И мы подводим воду к огню, and the fire will change to steam, and the steam, when it go high, it will condense. огонь нагревает воду, получается пар, и затем пар поднимается вверх и конденсируется. And it rain down, И он выпадает вниз росой, дождем, dripping down. падает вниз, Okay, dripping down. капает. Like water, dripping down. And it dripping down and go into to irrigating all the whole body, И to feed the тогда whole вот этот system. дождь, вот эти капли воды, они как бы орошают всю землю здесь, вот где нарисован деревья. So that we call a recycling of the forces. И этот процесс мы называем переработкой сил. If we don't have this process in the world is finished. И такой же процесс мы имеем в природе, в мире. Okay, that means we have if the sun don't shining on the dirty water and change to steam, in 5 days we have no more water to use. Everything is dirty water. И дело в том, что если солнце перестанет испарять воду, как бы пар перестает образовываться, то мы потеряем воду, а потом этот пар не сможет сконденсироваться и опять нам дать ту же The самую. next one is we aware of the forces in the universe. Второй рисунок иллюстрирует то, что мы должны знать вот эти силы в космосе, силы в We Вселенной. call the Heavenly Father and the Mother Earth forces. И мы их называем Небесный Отец и Мать Земля, сила Матери Земли. And that's why we go back to the primordial force, go back to the Mother Earth and the Heaven Father. И таким образом мы возвращаемся как бы к этой изначальной силе, к Матери Земли и к космическому Отцу. And that's how we go up, our awareness expand. И этот процесс показывает, как мы идем вверх, пока вот идет процесс развития, экспансии, как бы From расширения. Earth, we aware up into the Milky Way galaxy to 5 После земного elements, сознания мы переходим в сознание Млечного Пути, потом в сознание to the Tai Chi, 5 элементов, Yin and символы Yang, Тайчи, Инь и Ян, to the Wu Chi. и как бы конечная пустота. Now, this also, usually when we never train or practice anything, our awareness field are very narrow. Когда мы только начинаем практиковать, наше сознание, наше знание мира очень узкое. So when we always see is go up, we see the moon. И когда мы поднимаем голову вверх, мы видим Луну. And that's what the closest thing and the biggest thing we can see. Это вот единственное и самое большое, что мы можем видеть. And we see the sun and the galaxy, and потом мы the sun видим Солнце и галактику. and the solar system. И Солнечную систему. But nowadays, in the book,
we always can see from the book in the whole universe, you know. Но когда мы смотрим в книжку и читаем книгу, то мы понимаем, что есть еще и вся Вселенная вокруг. But our real awareness, our real awareness, И наше царство — это знание. we haven't actually go up aware enough into the solar system И мы должны выйти с нашим сознанием за в Солнечную систему, to the galaxy, to the за North ее Star, пределы, Big в Dipper, галактику, до северной звезды, до полярной звезды. to more galaxy. We Другие call галактики. Virgo. This is 200. This is a 200,000 galaxies. 200 И таких billion галактик galaxies. 200 миллиардов. 200 billion galaxies. So one Milky Way of galaxy have 200 billion stars. И только в галактике Млечного Пути у нас есть 200 миллиардов звезд. And we go up higher. И мы идем еще выше. The scientists still say this is observed only. They cannot know it. А ученые останавливаются как раз вот на этом, до вот этой системы. Они об этом ничего не знают. And what we call by God. И это мы называем Богом. Okay. So this area, God, Vuchi, Supreme Stillness. И вот Ultimate эту stillness. область мы называем как бы конечную пустоту пространства, конечную пустоту пути. And we think we're in touch with God. И здесь мы думаем, We это think. космический Бог. That's how all the religious try to teach us. Это вот то, чему нас учат все религии. Дальше Бог. But that is the real force that we have to train. Но это настоящая сила, с которой мы можем тренироваться. And this is the awareness field. И это как бы чувство сознания, осознания всего. So the whole practice in the Tao, the first thing we want to return back to the original, to the voice, to born again, to mother womb. И то, что мы должны с самого начала, как первый шаг сделать в этой практике, это вернуться к началу, вернуться к пустоте и заполненной чистым светом и внутренним звуком. So the training is we started to aware the universe, the field of the universal field, awareness. И мы должны, с чего мы должны начать? Мы должны осознать вот эту Вселенную и, так сказать, почувствовать ее. And radiate out the quality of love and the truth from us. И мы должны, так сказать, излучать два первоначальных качества – это любовь и правду. And when we turn inwardly, we started to aware ourselves, the soul. И процесс – это самосознание, как бы формирование собственного рисунка, собственной души. And in the first very simple level, we transform the energy. И следующий, так сказать, простой уровень – мы преобразуем энергию. So we have different kind of soul, spirit, and five element energy. И мы имеем на этой стадии энергию души, энергию духа и энергию пяти элементов. And the deeper level, we started to go into the regeneration of the DNA, the cell, and or creating new cells and the sexual energy. И следующий процесс самопреобразования идет уже на уровне ДНК, когда материя разбивается на нового ребенка и новые ячейки, которые создаются из сексуальных преобразований. So there's a different level that we are doing, and we're working a lot in our universal field, our gravity, our earth, our matter, our karma, all the things that we can be aware of it. Двигаясь с уровня на уровень, по мере усложнения их, мы приходим к изучению собственной природы, универсального поля гравитации, разделяющегося на формы материя, истина, мудрость, красота и кармическая память. So we work with heaven, sun, moon, star, and galaxy. И вот эти три драгоценности небес мы называем звезды, солнце и луна. And in ourselves we work with the spirit, the sun, the energy, the chi here, and the sexual energy, the jing. И три драгоценности человека – это дух шен, это энергия чи, и это сексуальная энергия тела чин. And the earth. We work with land, water, wind. That is how the earth that we always in touch with. И три драгоценности земли – это земля, вода и ветер. Okay, so the first thing we do is we're talking about the second brain. Первое, о чем мы начинаем говорить, мы говорим о втором мозге. We have the Dantian for 1,000 years. The Tao training is the Dantian, the second brain.
И в течение тысячи лет в Дао учились, так сказать, оперировать со вторым умом, который находится на уровне нижнего дантьена. Because we have to learn how to lower this brain down to the lower dantian И brain. мы учимся, как опустить верхний ум в нижний дантьен. Now in their West, now they also discovered the abdominal, the intestine have the same neuron, the same cells. И недавно учеными было обнаружено, что в кишечнике есть такие же клетки, нейроны, которые имеются в клетках головного мозга. And it can send and receive impulses, cross experience and respond to emotional. И вот эти самые нейроны, они могут получать и посылать импульсы, такие же импульсы, как это делает мозг, записывать опыт и реагировать на эмоции. That means it can do a lot of work without always using the upper brain. It can do a lot of work. Ага. И они могут, этот ум может сделать очень много работы, которую обычно у нас делает верхний ум. This is the West that discover and they start to research more on the second brain. И вот здесь представлено как раз то, что западные ученые обнаружили в отношении второго мозга, верхнего. So the intestine have the neuron. В That can learn. кишечнике есть нейроны, которые могут учиться. And the whole Tao practice from Qigong, Anshi, Tai Chi, everything is using lower dantian mind to move our body rather than upper mind. И все практики даосские, включая цигун, тайчи, они учатся, как использовать нижний ум, вместо того, чтобы все это делать верхним умом. So can they think? И он может не думать. That means, yes, in the fusion of environment, we always use the organ to help thinking. И вот, кстати, в практике 5 элементов мы понимаем, что органы могут думать. Now the heart also have neuron, which they already have more study about the heart. И дело в том, что в сердце тоже есть нейроны, и есть определенные тоже статьи, исследования по поводу сердца. And the title said the heart that found its killer. The heart that found сердце, которое находит своего убийцу. Said one girl being killed and they cannot catch the killer. Дело в том, что какая-то девушка была убита, и убийцу не могли найти. And the heart being transplanted to another girl, 10 years old girl. И сердце было пересажено другой девушке. And the girl started to scream and dream of a man murder the girl. И это, да, 8-летняя девочка, она получила сердце убитой 10-летней девочки. И эта девочка начала кричать по ночам в своих снах и, так сказать, и как бы кричала в ночных кошмарах об убийце своего донора. To see the psychiatrist and to the policeman, and they actually describe how the girl being killed and how the man, and they arrest the man. И в конце концов ее мама сказала своей дочери, Arrest the man. Сказала, что ее дочь знает, кто этот человек, и она сказала полицейскому арестовать этого человека. So they started to. So the whole book talking about the heart actually can remember. И вся эта книжка говорит о том, что сердце способно запомнить того, кто убил человека. So, but apparently in the Taoism, the whole organ have brain. Every organ have brain. То есть в даосском учении считается, что каждый орган человеческого тела имеет свой мозг. So at the moment now we're talking about 3 brain: upper brain, middle brain, lower brain. О трех умах, о трех наших дантьенах: верхний, сердечный и нижний дантьен. So the whole Tao practice are very emphasized in the 3 dantien and train the 3 mind working together. И вся даосская практика, она сосредоточена на работе с 3 дантьенами. So the lower brain, нижний ум, like the awareness, like radar, can expand to the universe. Нижний ум, он ассоциируется с осознанием, и он может расширяться до уровня Вселенной. The heart, like consciousness, can watch what the awareness pick up. И осознание сердца может наблюдать, на что упирается это осознание, что оно схватывает. And the brain, like observation, help observe. А верхний ум, он, скорее всего, обозревает, он наблюдает то, что происходит. So that's how it works that way.
Это как они работают. So we can start when we don't active too much on this upper brain. We can start to see the thing we don't see, and feel the thing we cannot feel, and hear the thing we cannot hear. И дело в том, что когда мы отключаем верхний ум, то мы можем увидеть то, что мы не видели, если не отключили его. Мы можем почувствовать то, что мы не чувствовали, и можем узнать то, что мы не знали. So we have the power to creating positive energy and multiply in the universe. И мы имеем силу создавать позитивные энергетические картины во Вселенной. That's how all the religions started that way. By one great master discovered the energy and multiplied the thought and teach more people to do the same thing. Это то, что происходило в каждых религиях. Очень священные, очень мощные люди, они находили вот эти источники в космосе, они получали их, и они начинали учить других людей, как обращаться с этими силами. So human energy have the same quality as the universal energy. И человеческая энергия, она имеет такую же форму, как и космическая энергия. So we are the children of the cosmos. We are children of the universe. И мы дети Вселенной. We have the same structure with all the cosmic particles. И мы имеем такую же структуру, как все космические частицы. So we know how to take the energy in, we have more energy. И если мы знаем, как взять эту энергию и затянуть ее в себе, мы получаем больше энергии. So we're not only depending on food only. Мы не только, так сказать, зависим от своей земли, от своих ног. So we are the children of the star, we are the children of God. Мы дети звезд, мы дети Бога. And this is very important because when we change our mind, we expand. When we understand this and we change our mind, our awareness expand immediately. И когда мы изменяем свой ум, когда мы начинаем понимать это, то наши энергии моментально распространяются вовне. This is 1 billion light year away. Это 1 Very far away into the лет space. назад, вот свет. We call the Wuchi. И мы называем Ultimate эти stillness, времена мы supreme называем unknown. Dark, как everything is конечной darkness. пустотой. And that is the beginning of oneself. И это начало всего. Это начало. So everything is one dot, one cell. Концентрируемся в одну точечку. And that is our galaxy. И это наша галактика. That has 200 billion stars. И в этой галактике 200 миллиардов звезд. So much star here. Так много звезд. But in here, you have 200 billion galaxy. А вот в первом квадратике у нас 200 миллиардов галактик. Because this one, to understand this one is so important part for your own inner practice. И вот понятие это очень важно для вашей внутренней практики. Now we get closer to one dot only. И сейчас мы приближаемся к одной только 1,000 точке. light year away. Это 100 тысяч световых лет. And we get closer and closer and closer into С one. каждой картинкой мы приближаемся все ближе к этой точке. So we pick up our galaxy and we Это галактика. closer and closer into one galaxy. One dot is our solar system. И вот эта точка на последней картинке, это наша Солнечная система. And we blow the galaxy, our solar system bigger, and we see the orbit И now. все это опять мы увеличиваем все ближе туда. Мы уже видим вот орбиты звезд, And we орбиты планет. blow one part of that is where our Earth are. И вот на этой орбите наша Земля крутится. And that closer and closer, this is our Earth. И вот мы видим все ближе и ближе, и вот уже мы видим шарик Земли. And we closer now, we see the Earth. Мы еще ближе к Земле, мы уже видим поверхность Земли. And now this guy, because he's American, so he blow the Michigan Lake, the А вот Lake здесь of мы уже Michigan. видим, да, облака над Мичиганом. Вот Because это, видимо, озеро Мичиган. You can see a very big lake and Да, a land, so easy to find. И мы видим здесь землю, мы видим вот берег этого самого озера. In the space, you can see them very big lake. Lake Superior. Из космического пространства, с космической орбиты вот хорошо видно все. And they blow one part of the lake. А Very вот это big. вот только часть, уже часть, еще ближе приближаемся, это часть озера, где-то берег. Closer, you see the lawn and a man and woman А there. еще ближе приближаемся, мы видим уже здесь лужайки, людей, идущих по ним. And you blow one part of the hand, И теперь мы уже сфокусировались на чьей-то руке. get closer to one dot of the hand, И теперь уже на точке на руке мы уже видим кожу and достаточно blow плотную. one cell very big. А теперь уже, так сказать, на большие клетки мы видим And it's so кожные. big, until you go into the chromosome, И так вот, проникая в кожу, мы уже начинаем видеть хромосомы. to the Это уже gene.
проникаем and you геном. blow the gene and chromosome very big, И теперь вот мы увеличиваем уже ген до размеров нашей картинки. and that is trillion, that become a trillion star again. И опять мы выходим в область, где как бы триллионы звезд. And you blow them very big into one cell only, and this will come back to the voice again. Ближе, 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 мы опять получаем точку. And that we call our own universe. И вот когда мы движемся из космоса внутрь, в микрокосм, мы опять выходим в тот же точку космоса. So each chromosome, when you blow them bigger and bigger, bigger, the gene between one gene to the next is like from here to the sun, to the Когда мы уже идем с уровня galaxy. хромосом, мы выходим на уровень генов, мы опять понимаем, что это соединение как бы с космосом, с внешним космосом. That's why now we discover the technology of the gene. И это то, что называется технология, генная технология. And that each gene can contain all the information that we have. Дело в том, что в одном гене содержится вся информация, информация всей Вселенной, всех галактик, всего мира. Now, the scientists only can break down one generation information. И ученые могут проникнуть только на одно поколение информации, на один уровень информации. That means one gene contains all your record of your whole life from your born until now. И дело в том, что ген содержит всю информацию, абсолютно полный набор информации от самого рождения до теперешнего времени. One so little tiny thing that remember everything that you have. И вот эта мельчайшая частица, она помнит абсолютно все. And if they can break down, they can actually know what your mother, your father eat and what they do. И The whole проникая life. в этот ген, ученые могут обнаружить, что делали ваши мама и папа. And they believe that one single gene remember all your history. That means from the beginning that the human until now, they remember all of them. И если Recorded проникнуть into в one ген gene. дальше, то в этом гене содержится информация обо всем, обо всех, кто рождался на Земле, обо всей истории Земли. So that is the voice. So when you turn, the first thing when you sit, you turn in. Сначала, когда вы больны, вы смотрите внутрь себя, You get deeper, 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 deeper down into your dantian and become so big like the вы vast. спускаетесь все глубже и глубже, ваш нижний тантен, и вы становитесь таким большим. When you go into the cell and get bigger and bigger and bigger, and finally you go into the darkness. И вы спускаетесь, когда вы достигаете размера уже клетки, вы становитесь voice. все больше, 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 расширяетесь в пустоту. And when you go to and you get closer to one dot and you get bigger and bigger and bigger again. Чем ближе вы спускаетесь в эту точку, тем больше вы становитесь, тем больше вы можете расшириться. So we have our own universe Наша личная, наша собственная Вселенная, connecting with the universe in the outside, the которая universe. They're соединяется с connecting. внешней Вселенной, и они обмениваются. So this picture and the other picture, they are the same picture. И вот эти картинки, те, с которых мы начинали, и те, которые мы кончим, это одна и та же картина. So that is beginning of born again process. И это Go начало back процесса into вторичного the рождения. universe, to the Назад voice. к Вселенной. Now, when we are in a mother, the energy and oxygen and food come in. И когда мы еще the находимся navel. в зародыше, в матке, то вся энергия, которая приходит, она приходит And через go to the пуповину, heart. и она достигает сердца. When we cut, Когда мы уже перерезаем then пуповину, no more energy come into their navel. то вся энергия, она все равно спускается в наш So we пупок. started to be our own. И тогда мы становимся самими собой, когда она замыкается через пупок. И So the whole process is finding a way to back to connecting with the Mother Earth. поэтому, and когда мы heaven уже родились, again. то весь процесс заключается в том, что опять соединиться этой пуповиной только с Матерью Землей. So a few very simple theory in the Tao that we're going to be stick with the theory of practice. И в Дао есть очень простая теория. Когда мы начинаем практиковать, вот мы должны знать эту теорию. The goal of the Tao is to achieve freedom. Цель Дао – это достигнуть свободы. Okay? No one outside ourselves can rule us inwardly. И никто, кроме нас самих, не может направить нас. When we know this, we become free. Когда мы знаем, как действовать, как обращаться с собой, мы становимся свободными. So nobody can conquer anybody forever. Никто не может с нами соревноваться в этом. Or rule Извне somebody никогда. forever.
Никогда никто не может сделать за нас то, что мы должны сделать сами для себя. But some systems try to rule us inwardly and they want to control our soul and spirit. Но некоторые системы, они пытаются руководить нами изнутри, нашим внутренним миром. They claim И они хотят контролировать нашу душу и дух. they can control your soul and spirit. Они могут контролировать душу и But when we understand the way of spirit, emotional, and physical independence, they're all independent. Nobody can control you. Но когда мы начинаем понимать вот этот путь духовного, эмоционального, физической независимости, никто же не сможет нами руководить. Understand the voice of the universe. Мы начинаем понимать звуки Вселенной, We are free. голос Вселенной, и тогда мы свободны. Now, there are many religions in the world. You don't believe me, you go to hell. И многие религии говорят, если не будешь верить, вот в ад сразу попадешь. And you're going to suffer forever in the hell. И будешь страдать в этом аду всю жизнь. You give the money to build this and that, you go to heaven. И ты должен дать деньги, чтобы попасть на небеса. But apparently in the Tao we believe that nobody can control your soul and spirit. You're the one that control them. Но в Дао считается, что никто не может контролировать ваш дух и вашу душу, только вы сами. The whole practice in the Tao is achieved internal harmony. И эта свобода в Дао достигается через установление внутренней гармонии. Yin-yang. Инь и ян. The internal harmony comes from the understanding and balancing of our own energy inside us. И внутренняя Energy гармония, balancing. она происходит от понимания и балансировки нашей энергии When you внутри have нас. balancing and harmony is power. Уравновешивание и гармония – это мощь, это сила огромная. When is a harmony and balance is force. И гармония, и уравновешивание – это сила. So we want power, we want force, Мы хотим мощи, мы хотим силы. have to come from inner balancing and harmony. И это может быть достигнуто только путем внутренней балансировки и гармонии. Okay? And the harmony comes from clarity and spiritual achievement. You practice good, perform good, and good spirit is come. Гармония приходит от внутренней ясности и духовных достижений. And come from our inner balancing of our own energy within. И происходит от понимания и балансировки энергии внутри нас. And that is harmony. И вот это и есть гармония. The next theory we call win-win situations. И следующую ситуацию мы называем win-win. Every day in our life, if we can make the situation nobody win and nobody lose. В нашей ежедневной жизни никто не побеждает и никто не становится побежденным. So the yin push the yang and the yang push the yin. Инь толкает ян, и ян подталкивает инь. So nobody lose and nobody win. Никто не потерпел поражение, никто не победил. So in our everyday, in any situation, if we can make people feel they are winner and you also a winner. В нашей ежедневной ситуации мы чувствуем, что человек победил, и мы чувствуем себя победителем. But oftentimes in our situation is, I want to be the winner and everybody be the loser. И мы как бы привыкаем, что я хочу всегда быть победителем, а все остальные пусть они будут побежденными. So there's too much competition inside the world. Очень много соревнований на And they свете keep on сейчас. complete itself and killing each other. И они все время убивают друг друга, победители и побежденные. Это постоянное сражение. In the Tao is nobody win, nobody lose. Но в Дао этого нет. Никто не потерпел поражение, никто не победил. When we harmony is the key of life И of гармония – individual. это ключ жизни. So eventually the society, the mankind, and the nature will be started to harmony and support each other. Гармония в природе – это приносит наибольшее питание для внутренней гармонии. When people are find the internal when people are not internal harmony, they want to give trouble to themselves and trouble to each other, creating more trouble for the society. И если люди не могут достичь внутренней гармонии внутри, это не вредит не только им, но и внешней окружающей среде. And we destroy all the nature И мы разрушаем нашу природу и других. and make the whole thing very unharmony. И
И мы делаем другие вещи, все окружающие нас очень негармоничными. So harmony comes from understanding ourselves, our own mind, our body, energy within. И гармония, она начинается от внутреннего понимания, от нашего, собственно, от внутреннего понимания нашего ума, нашего тела и энергии внутри нас. There are so much money spending in say I am right and you are wrong. И так много энергии, так много денег уходит на то, чтобы доказать, я прав, а ты не прав. I mean, I stay in the state for 25 years. The most expensive part is lawsuit, lawyer. И самое, так сказать, в 25 лет уже в Соединенных Штатах самое популярное дело – это судебное разбирательство. So everybody says, shoot the lawyer, shoot him. И каждый хочет убить этого юриста. Because they try to prove you are right and the other people wrong and very expensive. Потому что юристы хотят, их работа доказать, что вы правы, все остальные не правы. Это очень дорого. So the conflict between right and wrong is the sickness of human mind. И конфликт между тем, что я прав или не прав, это заболевание ума. So we're going to do first the spark of breathing. И что мы сначала должны сделать, это дыхание. So let's stand up. Давайте встанем. Very important part is Очень важная the часть. Это circumtile and the chin come down. вы должны вот так вот двинуть подбородок поближе к... And the chest stick out to the front. А грудная клетка немножко наружу. Вот так вот. We have many instructors can go around and check people. И инструкторы в зале есть. Вы подойдите, пожалуйста, к группам людей, которые не знают, помогайте. So inhale. And when you exhale, you curve your spine in. Exhale. А когда мы выдыхаем, то мы сжимаемся. Inhale. Вдыхаем. And exhale. И выдыхаем. Curve your spine in. Inhale. Вдыхаем. And exhale. И выдыхаем. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Inhale. Вдыхаем. Exhale, cloudy gray color out. И выдыхаем такую облачную серую энергию из наших легких. Inhale. And exhale. One more inhale. Еще Golden раз. light into your Вдыхаем. spine. Exhale, cloudy and gray выдыхаем. color out. Такую дымную серую энергию. Rest. Расслабляемся. Okay. So that the spark breathing is activate the second. И вот это вот дыхание крестцовое, оно We call the активизирует second pump крестец. and the spinal cord pump. И тогда крестцовая область начинает работать как помпа. So the sacrum, when you move, it will pump the energy up to the spine. Когда вы двигаете крестцом, он накачивает энергию вверх по позвоночнику. And the cranial pump. И помпа черепная. So the cranial pump here, cranial. So when you put your chin like this, and you activate the cranial pump. Когда вы принимаете вот эту позу, то вы активизируете черепной насос. Now when you do like this, you not activate them. Когда вы вот так вот вы ставите голову, то активация не происходит. Okay? Your chin has to be down, Вы and you должны turn. подбородок упереть вниз вот так, чтобы You feel, активизировать черепную You помпу. feel something are pulling on the back here. И тогда вы здесь почувствуете вот тут натяжение определенное. So the next one, we're going to do the empty force roll the stomach. Следующий шаг, когда дыхание пустой силы создаст вакуум в вашем желудке. And we're going to start in the navel area. We roll the rolling. И мы начнем вот вращать вот эту область вокруг пупка. And after that, we have lower part, upper part,
left and right. И вот относительно этой центральной части у нас есть верхняя, нижняя, левая, правая части пупочной зоны. This actually is a very important exercise, Это очень важное упражнение. and we should do every morning. И мы должны каждое утро его делать. Okay, and to activate the lower dantian energy and to empty all the trapped energy inside that. Таким образом, мы это упражнение должны делать каждое утро, чтобы активизировать энергию в нижнем дантине и очистить наши внутренние какие-то So first we inhale, Сначала вдохнуть, and when we exhale, we flatten down the stomach. и когда мы вдыхаем, мы как бы сжимаем As желудок, much as you can. как сильно, как вы можете сами. Usually they said the navel touch the spine. The То navel есть nearly практически touch the задача spine. такая, чтобы пупок достиг позвоночника. Так втянуть нужно в себя. Now you hold your breath. Вы, Hold your breath, вы задерживаете дыхание, and you just use your finger and hand roll the stomach. и вы Just помогаете roll пальцами и руками нажимать Roll на живот, вращать желудок. Push to the front, roll back like this, rolling. Снизу вверх, Rolling. сзади наперед. So you keep on rolling, like you scooping the stomach like this. Вы как бы подтягиваете, потом выпускаете эту область живота. And after that, when we are so empty, you draw the air. И когда мы уже The air совершенно draw in. пустые, мы делаем так и поднимаем вверх, You draw into the lungs, доводим ее до уровня draw легких, into the stomach, draw into the small and large опускаем intestine. желудок, потом в кишечник и так до последней точки до привычки. This is very, very important part in the Tao we call swallowing the cosmos. Это очень важная часть дао, которая называется проглатывание как космос. In the beginning, a lot of people, if you have a trapped intestine, Если у вас есть какая-то ловушка, если есть какой-то блок в кишечнике, the energy will stuck inside you. она здесь застревает внутри вас. But when you have more air in, it will help compose all the food that are not digested. И дело в том, что это происходит потому, что некоторая часть пищи, которую вы поедаете, она не переваривается. So we know that a dirty water, Мы знаем, что грязная вода, например, the only one way you can make the dirty water become good water is you put air inside there. и для того, чтобы сделать хорошую воду, нужно туда Дитил. накачать воздуха. And the water turn to good water. И тогда вода становится хорошей. The garbage, То есть мусор. you roll the garbage with air inside there. Если мы перемешиваем мусор с воздухом, It turn to compost. он становится компостом, удобрением. So that is the now the intestine also can absorb a lot of oxygen into the system. И вот ваш кишечник может захватывать достаточно много кислорода. And after that, we're going to be started to mixing the saliva. И с этой точки мы начнем, так сказать, учиться тому, как смешивать нашу слюну. When we eat, we chew. Well, we mix the Когда мы saliva едим, то мы with food. жуем, и мы смешиваем слюну с пищей. So in the thousands, say, eat your liquid and drink the food. И мы должны съедать жидкость и пить пищу. But in this one, we will start to mix the saliva with cosmic chi. И мы должны научиться смешивать слюну с космической ци. So when you chew like Когда вот мы будем делать вот you такие get the движения, chi energy into the saliva. и мы таким образом притягиваем вот эту энергию чи в слюну. So the saliva have more chi and more energy and И more за счет oxygen таких in there. движений в слюне накапливается больше чи, больше энергии. And when you beat them, И затем мы перемешиваем это. and when you swallow down in the right way, like tighten your neck, И and затем swallow мы very hard, проглатываем это и проталкиваем вот специальными движениями шеи, вот так вот. С таким. and swallow down. И заталкиваем ее вниз. The saliva turn to be energy. И вот эта слюна, она потом превращается в энергию. So in the Taoism say, if you do this swallow every day, you are absolutely don't know how you can get sick. Дело в том, что даосы говорят, что если вы делаете это упражнение, каждый раз проглатывать слюну, то вы This уже никогда не empty заболеете, force, потому что будет куча this энергии. empty force rolling the stomach and swallow the air and mixing the saliva and swallow it down. If you practice every day, at least 50 to 100 times a day, you're very hard to get sick.
Дело в том, что если вы будете каждое утро смешивать слюну с воздухом, потом проглатывать ее и делать эти вращения желудком, то вы никогда не заболеете, потому что у вас накопится огромное количество энергии. You bring a lot of air and chi and cosmic energy into the system, the germ cannot grow. Дело в том, что если вы накачаете такое количество чи и такое количество воздуха в вашу систему, то как бы микробы никогда не смогут вырасти в вашем организме. Only we can get sick because our system are so wet, so sticky, no oxygen, nothing flow. И мы заболеваем только потому, что у нас слишком нет кислорода, у нас накапливается куча там мусора и так далее, который мы не умеем перерабатывать. When the germ come in, they say, "Oh my God, this is my heaven." И когда туда приходит еще и микроб, он говорит: ну, Господи, это моя земля, это моя вселенная. They grow, you know. И они начинают расти, им там очень нравится. But if you get air, oxygen, saliva with more air in, they kill. Но если в вашу слюну вы сможете накопить очень много кислорода, и кислород проходит в ваш организм, им там уже не It's дождется. just absolutely amazing, you know. Это очень удивительная вещь. Like 20 years ago when I back to Thailand, 20 лет, например, назад, когда я вернулся в Таиланд, that time all the river in the Thailand is smelly, black and dirty. вся вода в Таиланде в то время, она была просто такая грязная, такая ужасная. And people just dump everything into the river, you know. И они туда все сбрасывали в эту And реку. the king come out and said, no, if we go like this, we die. И nothing король and all the сказал, fish что die, если you вы know. будете продолжать все это делать, мы все в конечном счете умрем, потому что воду пить нельзя. All the fish die, and so the king started to make the rolling, adding the oxygen into the river. И вся рыба умерла, и тогда король принял решение, что нужно добавить, то есть найти, как сделать какие-то установки, чтобы кислород в реку So he make a нагоняться. lot of them, you know, and put in all the river and Специальные rolling like that. установки, они были установлены в реках и производили вот этот кислород. So add oxygen into the water, and in a year or 2 years, all the water become clean again. Достаточно добавить кислород в воду, и 1-2 года, и вода становится чистой. This is a very important practice, I Это can очень tell you. важная практика. Now, so after you beat the saliva, Как только вы начинаете накапливать слюну вот такими движениями, and you started to smile to the nature and the и вы universe, начинаете улыбаться природе и Вселенной, have a suction in here. и вот такой звук всасывающий. So you feel you draw the cosmic chi И в этот момент вы into чувствуете, the как saliva, космический чи поступает к вам, смешивается с слюной, into the saliva. And you beat again. и вы опять накапливаете слюну. And when you have enough saliva, И когда у нас достаточно tighten the слюны, neck, прижимайте подбородок к шее, hold your breath, and swallow it задержите up. дыхание и проглатываем слюну. And this is, in olden time, they never written down in the book И how вот to do эта it. техника, она никогда в книжках не была записана. Это была очень секретная техника. But they always mention you must learn how to swallow the saliva in the right way. Но абсолютно необходимо для наших практик знать, как проглатывать And you слюна. must find a master willing to teach you. И вы должны обязательно этому научиться. In the Bible, it's written down water of life. В Библии записано: вода – это жизнь. And this is water of life. И это вода жизни. Okay? Because the more you swallow, the more life you get and more healthier you're going to be. Поэтому чем больше вы проглотите вот такой слюны, тем больше жизни будет в вашем организме. Okay? So let's do this practice. Давайте займемся этой практикой. This is very important practice that now you have to do every morning. Это очень важная практика, нужно каждое утро это делать. Okay, inhale, exhale, Выдохнули, and inhale again, опять вдохнули, exhale, выдохнули. never touch the spine. Пупок просто прижимается к спине, как кто как может. Hold your breath Задержите дыхание. and roll. Use your hand to help roll.
Now beat the saliva. Начинаем двигать вновь. Замешиваем. Move your tongue. Двигаем языком. And cover your kidney. Knock your точку teeth. почек. Left, middle, right. 9 times. Слева, средняя, стучим зубами слева, средняя часть и справа. Middle. Средняя часть. Right. Право. This is so important because it's strengthening all your teeth, your gum, and all the bone in the body. Дело в том, что эта техника очень важна, потому что активизируются ваши зубы, ваши десны и все ваше тело. All my teeth is the real teeth, still real teeth. Это настоящие зубы. Чувствуете, как After 50 years using them. And swallow them. Проглатываем. Now, before we go, think about the beautiful forest river. И прежде чем начать, Suction here. почувствуйте Suction очень красивый лес река. Draw the chi into your throat and your mouth. Затяните чи в ваш рот. Now, exhale. Выдохните. Hand in your neck. Прижмите к шее And we swallow down. подбородок. Проглатываем. Okay. Let's sit back for a moment. So the next step, after we swallow, we're going to roll the Dantian fire, roll the saliva. Начинаем вращать огонь тантьена и вместе с слюной. So you feel a Dantian yin, you spiral, roll them. Вы так сказать, спиралью закручиваете эту энергию тантьена. You roll them. Вы вращаете. So you feel the Dantian are rolling, Вы and чувствуете вращающуюся the тантьен. saliva turns to chi immediately. И в этот момент слюна моментально превращается в чих. Now, the saliva will help kill all the germ, bacteria in the whole system in the body. И слюна вылечит все, убьет все Moisturize the organs. в Add more oxygen into the body. Она добавляет больше кислорода в ваше тело. Contain longevity hormone, Она содержит гормоны долголетия. preventing the tooth decay. И она предотвращает кариес. When we, water, a good water because have oxygen inside. Дело в том, что хорошая вода всегда должна содержать в себе кислород. It's very important. Это очень важно. When there is no oxygen, no use. Если нет кислорода в воде, не нужно спать. Saliva is the most fluid in our body. Дело в том, что слюна – это основная жидкость нашего тела. So when we get more oxygen add into the saliva is the best of the best energy you can have. И дело в том, что чем больше мы добавим кислорода в нашу слюну, тем лучшую, самую лучшую энергию можем произвести внутри нашего организма. Strengthening all the tendons through the Следующий working with the шаг – мы tongue должны and the sexual усилить organ. и удлинить все связки, все сухожилия через работу с языком и сексуальными органами. The tongue connecting to all the tendons
Дело в том, что наш язык соединен со So we всеми exercise the сухожилиями. tongue. И если мы делаем упражнение с языком вот такое, It's very important. это очень важно. You stretch all the tendon in the body. Вы сразу натягиваете все ваши сухожилия в теле. And when the tendon getting shorter, and И it когда, because the tendon on the back and the sexual organ also getting shorter. И если у нас укорочены сухожилия в районе сексуальных органов, то And you get back pain. у вас и в районе креста, то у вас начинаются радикулиты, всевозможные боли в So спине. we're going to start with split. We do the same thing. Roll the stomach. We split the tongue out, Мы делаем вот такой звук. and we roll the stomach. Мы начинаем вращать желудок, живот. Okay. So we're going to do this part. Мы будем делать эту часть. So we stand up. Встаньте, So inhale вдохните. and exhale. Again, inhale, Опять вдохните. exhale. Roll the stomach. Начинайте вращать животом. Split the tongue more out and pull the sexual organ up. Подтяните вверх сексуальный орган. We're going to do one more. We're going to do 3 more, and we do the saliva and we swallow saliva. Inhale, Упражнимся слюной, проглотим. exhale, Вдохните. Выдох. inhale, Вдыхаем. exhale, tongue out. One more time. Inhale, exhale. One more time. Inhale, exhale. Silent. Опять набираем слюну. Move your tongue. Вращаем языком. And your feet. Left. Начинаем стучать зубами. Слева, Middle. средний, Right. право. Now, you're going to suction the sexual organ, suction in your throat, suction in your mouth. Сексуальных органов, горло, Midnight round, natural forces, природные силы, universe galaxy forces, силы Вселенной, галактик.
prepare to swallow. Опять пытаемся прижимаем подбородок и проглатываем. Roll. Feel a fire rolling in your dantian, in your navel, and burn the saliva into chi immediately. И этот огонь, он сжигает слюну, превращает ее в энергию чи. No need to digest. When you mix the saliva very well, and oxygen and cosmic chi, it become energy immediately. Не надо переваривать слюну. Если она смешана достаточно с кислородом и космической энергией, она моментально превращается в чи. Feel the dantian warm. Чувствуете, как разогревается дантьян? There is one major fire. Это главный огонь нашего организма. Rest. Расслабьтесь. Feel your navel warm, the saliva turn into chi. Чувствуете, как идет разогрев, как слюна превращается в чи. Like you add oil into the lamp. Таким образом вы добавляете масло. Adding oil into the lamp. Наш огонь горит, как огонь лампы, в эту лампу добавляется еще масло, горит еще лучше. Rest. And when after you do the inner Это smile фотография meditation, ауры. all the whole aura are И вот в нижней closed. части рисунка изображено, что произошло leaking. после медитации внутренней улыбки с аурой. Okay. And this is another person. А это еще другой человек, мистер This Жавье. before he do the inner smile. Это за ночь до медитации, вот эта аура And сфотографирована this after you спереди, do the справа и inner слева. smile. А это после практики внутренней улыбки. You can see that really can measure the whole aura energy. И дело в том, что вы видите, что меняется энергия ауры. Also, this one is another charge. Это еще, так сказать, другой чертеж. The blue one is before, Вот голубая это до and the практики, red one is after. а красная после. It expanding bigger, И вот красная начинает быть более широкой. то есть она and it's more even. Вот здесь нарисован, я на красном покажу просто. Наверху это кровь, коронарные сосуды, голова, горло, сердце, кишечник, печень, почки, позвоночник. А вот там сверху витальная нервная система, лимфа, эндокринные органы. Are improving. То есть Okay. состояние органов улучшается после этой медитации. So we're going to do the smile. Сейчас мы начнем практиковать эту внутреннюю улыбку. And very simple. Это очень просто. This is the most practice I do from beginning I learned until now. I still Это do самая that. популярная практика, которую я буквально с самого начала до сих пор использую. Because every single practice you need the inner smile. Потому что в каждой другой практике вы обязательно должны добавить практику. Smile inside you, smiling to the universe, they always have to do it. И вы всегда должны улыбаться внутрь себя, улыбаться Вселенной. Это обязательно сделать. Okay. So you really need to smile, not a big smile. Очень такая маленькая улыбка, немножко только Like you pick up the corner of your mouth. только кончики губ подняты вверх. And very interesting, when we blow off big of this Mona Lisa, you see here, И вот если мы посмотрим на картину Моны Лизы, на картину Моны Лизы, like the beautiful smile, very little smile. вот здесь очень красивая улыбка, очень маленькая, очень нежная. And you smile like this up, you get the whole energy coming in. И когда вы вот делаете такую улыбку, так сказать, сами, то очень много энергии приходит сразу в ваше тело. So we combine with the inner И таким образом мы соединяемся с универсальной силой. the secret of true love is to be lovable.
Секрет настоящей любви – это быть любимым. Уметь любить. The process of smile that say I love you is fill the heart with joy and radiant the mouth. Процесс улыбки – это все равно, что сказать «я люблю тебя» с полным сердцем, и с радостью, и с благодарностью. So first we empty the mind down to the fountain. Первое, что мы делаем, мы опустошаем верхний, убираем его нижний тантин. And the more we get deeper and deeper, we can see the cell and we're smiling to the cells. И тем глубже мы сможем опуститься, тем дальше мы дойдем до клетки и улыбнемся уже в самой клетке. Что у человека, который не курит, у него сердце меньше. Now, when the people smoker, the heart getting big, many times bigger, you see. И когда у курящего человека сердце увеличивается, оно намного больше, чем вот на верхней картине. And the lung very black. А легкие становятся черными. Now, when a pregnant lady smoke, the Когда smoke вот go это вот- into the baby. Когда вот эта беременная женщина курит, она курит и в своего ребенка. And the baby immediately get all the nicotine into the И blood. ребенок немедленно получает никотин через пуповину. Now there are more research. They said parents smoke and children will be smoke and become very violent. Like drinking alcohol and smoking and coffee. There's three things now. They're very Есть important. три важных вещи. Это курение, алкоголь и наркотики. И если это делают родители, это передается потом детям. And creating a very violent child. И вот здесь возможно, что дети будут совершенно такие вот, ну, без, Because как the сказать, baby практически преступники. are very easy to take the alcohol and nicotine and caffeine into the system И вот кофеин, алкоголь и никотин, они легко проникают в систему. and when they grow up, it become very violent. И вот когда они вырастают, эти дети, в организм которых вот эти все три вещества попали еще до рождения, они становятся практически, ну, And this one they use the what they call their heat singer. That means measuring the heat, the blood circulations, the heat. Здесь с помощью тепла, каким-то образом, да, Before the smoke, вот изучается the ладонь. blood flow very well in the До hand. курения, вот вы видите, да, картинка какая получилась. After the smoke, После того, как она покурила, the blood get lesser, and when finish smoking, very little то circulation крови into уже the меньше hand. намного в ладони, и когда она уже накурилась, то тут ее практически не видно. And they discovered that the leg, when the people smoke many years, И The было leg- доказано, что когда люди курят в течение многих лет, то ноги the vessel in the blood vessel are clogged and closed. закупориваются сосуды No circulation. кровеносные в ногах. И вы видите, как постепенно в процессе курения ноги уже просто теряют. In Thailand now they figured out, they put the sign on, smoking may cause lung cancer. И вот в Таиланде есть такие объявления, что курение может довести до рака легких. People don't care. А людям, в общем-то, им все равно. No, you smoke 20 years and get cancer, it's okay. Если они 20 лет курят, и у них рак, ну что, им все равно. Now they change. Теперь они поменялись. Smoke may cause impotence. А вот теперь новое объявление. Курение вызывает импотенцию. And now when the man smoke for a while, they think, oh my God, И человек курит, потом так посмотрит, говорит, что это я делаю-то, я же the penis not going to stand up anymore. больше пенис мой не встанет, что же делать. But still people are still smoking, you know. Но некоторые до сих пор все-таки курят. And smile to the kidney. И улыбайтесь почкам. And blue kidney cell, very beautiful. И голубые клетки почек становятся красивыми. Cover the kidney and smile. Вот, улыбнитесь в ваши почки, улыбнитесь в ваши And start to почки. spiral. И закручивайте опять-таки энергию в ваши And the трехдотены. universal spiral and charge you again. И вы притянете в свое тело универсальную энергию и зарядите ваши трехдотены. And smile to the sexual organ. Улыбайтесь вашим сексуальным органам. Это цвет розовый. The cell, when we feel arousal, Когда мы чувствуем возбуждение, the cell when we have split, when we have 8 hertz, и клетки делятся, когда частота and достигает chromosomes 8 split. И хромосомы Chromosome they split. расщепляются.
and they come together and creating a new cell. И они потом соединяются вместе, создают новую клетку. So when we feel arousal and we feel compassion, Когда мы they are чувствуем 8 возбуждение, hertz per second. то очень важно, чтобы частота вот эта вот достигала, частота в этот момент, когда мы чувствуем возбуждение, So the достигает music, 8 hertz, 12 hertz, 24 hertz is very good music. Дело в том, что очень хорошая The музыка, frequency, the music. когда частота ее достигает, ассоциируется, вот если она делится на эти 8 Гц, то есть она как бы составит. But some of them is not in this frequency and make terrible frequency for the body. И некоторые вот эти вот, некоторые мелодии, некоторая музыка, она не кратна вот этим So чувствам. when we feel compassion, разрушает тело, это не здоровье. So when we feel compassion and love and feel arousal orgasm, Когда мы чувствуем симпатию, любовь и энергию возбуждения оргазма, they're creating an 8 hertz per second. это начинает, частота вырабатывается 8 Гц в секунду. And the cell and the DNA and chromosome will split and come together creating a better cell. И на этой частоте клетки расщепляются, и потом создают новые клетки, которые уже лучшего качества. So that's why when you smile to the sexual organ, feel arousal, orgasm, very good. Поэтому, когда вы улыбаетесь своим сексуальным органам, чувствуете возбуждение, оргазм, это очень хорошо. That's why sex always sell. Это поэтому секс всегда это очень хорошо. Okay? And we spiral in the Dantian and spiral universe and feel the universe charge the energy to the И мы опять притягиваем энергию из Вселенной и заряжаем нашу Дантиан. And the last one is the liver. И последний это печень. Liver. Печень. So and with the green color, kindness, generosity. Это яркий зеленый свет, это великодушие. Liver and gallbladder. Это и мы улыбаемся и печени, и желчному пузырю. When we get the connection, И мы когда достигаем этого соединения, этой связи, мы закручиваем опять энергию. And then the universal spiral and charge the Dantian И charge. космическая энергия заряжает нашу Дантиан. Зеленым цветом, вот таким зеленым цветом. Hitting the door of life and the Dantian. Мы начинаем, так сказать, чувствовать жизнь в Дантиане. Do a smart of breathing, inhale. Exhale. Cloudy and gray paragonal. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Let go all your worry and sickness out. Inhale. Breathe the golden light to your spine. Ваши грусти, вашим болезням вниз. Exhale, cloudy and gray color out. Серый цвет выходит из вашего тела. Let's shake it loose. Shake everything loose. Let go, relax, let go. Дайте выйти Let's go your shoulder, the rib cage. Feel the jaw loose. Чувствуйте, как ваши связки суставы
Rest. Sit down, cover your navel. Start to slide down to your navel. И улыбать. Lift up the corner of your mouth. Опустите улыбку в рот. And start to Поддержите кончики рта вверх, как бы улыбаясь. Улыбка так полностью улыбать. smiling down to your universe. Улыбайтесь в вашу внутреннюю вселенную. Dark empty space. Started to feel your navel started to spiral like galaxy spiraling. И чувствуете, как вокруг вашего пупка закручивается энергия. Ваша галактика крутится вокруг вашего пупка. Where the heart and the brain, the crown are spiraling also like galaxy inside you are spiraling. И вокруг ума, и вокруг пупка вы чувствуете, как закручивается эта энергия внутренней вселенной. And the universe around you are spiraling. И вселенная вокруг вас тоже как бы закручивается. Touch your heart, or hold the hand, touch your heart together. Или держите вот ладони так в области сердца. Smiling down to your heart and small intestine, red line. Улыбнитесь вашему сердцу и тонкому кишечнику, представьте красный свет. Breathe in the red light, love, joy, happiness. Вдыхайте красный свет, радости и счастья. Grow the good virtue energy, change the negative, the hatred into love. Чувствуйте, как растет позитивная энергия сердца, и дайте негативной энергии уйти. See the cells of the heart and the small intestine are smiling and feel with Чувствуйте, love. как клетки сердца и тонкого кишечника улыбаются вам. Feel you breathe in the red light into the heart and small intestine. Чувствуйте красный цвет в вашем сердце и в вашем тонком кишечнике. Now leave your hand there and put your mind in your Nanyan and start to spiral. Теперь сконцентрируйтесь на вашем дантии и начинайте закручивать энергию вокруг среднего. Actually, is any direction is okay. It's В not принципе, that. можно делать это в любом направлении. Only you can feel spiraling. Единственное, что вам нужно почувствовать, это вот такое спиралевидное закручивание. And the heart center is spiraling. И вокруг этого центра сердца идет закручивание энергии, вращение. And the cross center is spiraling. И они крестом как бы со всех сторон встречаются эти спирали. Спереди, да. Feel the universe started to spiral and charge into your three dantian, to your crown, to your heart, to your dantian.
Почувствуйте, как Вселенная начинает давать энергию. Энергия закручивается в ваших трехдантьенах, которые в трехдантьенах верхнем, среднем и нижнем. And charge to your heart and small intestine. И заряжает ваше сердце и тонкий кишечник. And the energy spread out to your whole body. И энергия оттуда распространяется по всему вашему телу. Move your hand down to the lower part of the lower left side. Опустите руки Spleen, pancreas, and на stomach. область поджелудочной железы, селезенки, это слева. Smile to your spleen, pancreas, and stomach. Улыбнитесь своей селезенке, поджелудочной железе и желудку. Aware the yellow light. Breathe in the yellow light. И почувствуйте желтый цвет, яркий желтый цвет, и вдохните его. Fairness and openness energy grow in your spleen, pancreas, and stomach. Энергия открытости и справедливости начинает расти в этой области. So worry and anxiety have less room to grow. Беспокойство и какая-то нервозность, они начинают выходить из вашего тела. But it's still going to be there. Ну, возможно, они еще не могут там остаться. Now, spiraling, leave your hand there and spiral your dantian, heart, and crown universe. Начинается закручивать энергию в трехдантьен. Touch your lung. Прикоснитесь к области легких. Smile to your lung, white light. Courage, lung, and large intestine. Это легкие и одновременно задействован толстый кишечник. Breathe in the white light and courage into your lung. Вдохните белый цвет смелости, мужества в легких. So fear and nervousness have less room to grow. Страх и нервозность начинают уничтожаться. Breathe in the white light. Вдыхайте белый цвет. Smile to the cells of the lungs. See all the cells smile. Улыбнитесь всем клеткам ваших легких. Every year when I travel around the world and I teach the inner smile alone, people keep up smoking and drinking. Дело в том, что когда я делаю международные туры по всему миру, то обычно после этих упражнений люди перестают курить и выпивать. All they have to do is really smiling to their cells, and they started to see the cells are suffering from all this toxic. Дело в том, что как только вы начинаете практиковать вот это упражнение, вы начинаете видеть свои клетки, и вы видите, как они страдают от токсинов, которые образуются, когда вы курите или пьете. Smile to your lung and lung cells and the lungs Улыбнитесь своим легким и их клеткам. See them smile. Почувствуйте, как они улыбаются. Bright white light. Яркий белый свет. Now just leave your hand, touch the lung, and put your mind spiral in your dantian and the universe. Опустите ваш ум сейчас в легкие и начинайте закручивать энергию в трехдантьен. Spiral until your dantian very warm and the universe start to charge you. Почувствуйте, как разогревается дантьен и как Вселенная заряжает его. And it start to charge to your lungs. И эта энергия начинает заряжать ваши легкие. Let the universe charge your lungs. Еще раз вот представьте себе, как Вселенная заряжает ваши легкие. Move your hand down to your kidney, cover the kidney. На область почек. There is winter season. Lung is fall season. Это зима, Kidney and bladder. а легкие это осень. Blue line. Это Gentleness, calmness.
Почки – это мягкость, это голубой свет. Breathe in the kidney, the blue light. Вдыхайте голубой свет туда. Gentleness. Это мягкость. See all the cells smiling. Почувствуйте, как все клетки почек улыбаются. Smile, lift up the corner of your mouth. Поднимите уголки губ, улыбайтесь. Now, leave your hand cover the kidney and spiral your dantian, the heart, the brain, and the universe. Теперь почувствуйте, как через ваши руки увеличиваются почки, энергия Вселенной и заряжает их. Now move your hand, cover your pelvic bone, the sexual organ. Теперь передвиньте руки в область ваших сексуальных органов, там, где говорит сексуальность. Smile to your sexual organ and feel arousal, orgasm. Улыбнитесь вашим сексуальным органам, почувствуйте, как началось возбуждение. And feel love in the heart also. И вдохните любовь. Love and orgasm and all the good virtue energy when they combine together, they're creating a Дело в том, vibration что оргазм только в per соединении с second. любовью становится той энергией, той первородной энергией, которая может заряжать эту область. And that is the most basics of the cell split. И это основное правило саморазделения. That is the best way to split and to give birth to new cells. Making Лучший love. способ разделить клетки и потом дать им возможность соединиться, образуя качественные новые клетки. When you have love and orgasm, the cell will start to make living cells split and give Только new энергия baby. соединения, энергия любви и оргазма позволяет клеткам разделиться для того, чтобы создать новую клетку. Dantian and spiral, dantian and spiral universe. Закручивать энергию ваш дантьен, закручивайте Вселенную через это кручающее движение. Cover your liver. Накройте область, где расположен ваш печень. Green light, kindness and generosity. Зеленый свет доброты и щедрости и великодушия. Breathing the green light. Вдыхайте зеленый свет. Now leave your finger there, your hand there, and start with the spiral in your dantian.
чувствуете, как закручивается энергия Вселенной и входит в ваше тело через эту энергию, ваш организм. Back to your body again. Smile to all the organs. Feel all the organs are filled with love, joy, happiness. Arousal, orgasm, kindness, generosity. All the cells are filled with energy. Все ваши клетки заполнены энергией. Spiraling in your tummy and collect the energy. Собирайте энергию, закручивайте дантину. Feel you correct the energy in your diaphragm clockwise for men, counterclockwise for women, 36 times and reverse 24 times back. Закручивайте и собирайте энергию для мужчин по часовой стрелке 36 раз закручивается, по часовой стрелке 24 против, для женщин. Rub your hand warm. Потрите руки друг от друга. And rub your face. Теперь потрите руки. Let's stand. Смотрите на видео. Неотретушированная жизнь современных йогов, объединенных идеей познать самих себя. Вы познакомитесь с тайными техниками, передававшимися веками от учителя к ученику из уст в уста, оздоравливающими организм, тело, ума, регулярное выполнение которых приведет вас к совершенству духа. Вместе с мистиком Андреем Лапиным вы побываете на Амазонке, в Африке, в Индии. Серия видеокассет и DVD студии Джоти «Внутренний мир». Рубрика «Беседы ни о чем» с Андреем Лапиным. Не замерзай, акуна матата.
Этот фильм посвящен развитию сознания, техникам, с помощью которых можно подготовить тело для пропускания тонких энергий, развить энергетические центры чакры. Вы узнаете, как навсегда расстаться с эго, что такое медитация, самонаблюдение, самадхи. Андрей Лапин. Реализация за одну жизнь. Одно только небо. Это путешествие с Андреем Лапиным в мистическую природу человека и мир безусловной любви. Вы побываете в древнейшем месте силы, в Гималаях, на севере Индии, в Кедарнате. Вместе с нами вы войдете в тайну тайн, каменную хижину высоко в горах, где медитировал великий Шива. Вы увидите старцев с удивительными глазами, не покидающих этот храм. Вы изнутри ощутите энергию того места, где провела 300 лет Парвати, ожидая своего любимого Шиву, медитирующего в горах. Вы побываете в древней Агре, в величественном храме Тадж-Махал, и узнаете историю любви, в честь которой он был построен. Экспедиция в Древнюю Индию со знатоком этой страны, мистиком Андреем Лапиным. Одно только небо. Эволюция сознания Вселенной. Что такое предельное развитие человека? Возможно ли стать совершенным существом в этой жизни? Какие методы и техники существуют для того, чтобы открыться движению энергии Вселенной, в которой не существует смерти? Все это и многое другое в эволюции сознания Вселенной с Андреем Лапиным. Что такое трещина между мирами и как пройти через нее? Как войти в осознанный сон и путешествовать в сновидении? Перепросмотр, йога-нидра, переход в иную реальность. Сон Нагваля вместе с Андреем Лапиным. Как стать спонтанным и навсегда покончить с автоматическими реакциями? Можно ли в поисках неведомого полностью довериться силе? Как освободиться от энергетических червячков, оставленных в нас людьми, в которых мы были влюблены? Как воспитывать детей, не растрачивая свою личную силу и не отнимая ее у них? Возможно ли вытащить копье своего внимания из человека, которого мы любим? Дыхание Вселенной или отрыжка авокадо вместе с Андреем Лапиным. Студия Джоти предлагает вашему вниманию серию видеокассет 18 наименований с практиками даосского мастера Мантэка Чиа. Это полная система даосских дисциплин для совершенствования тела, ума и духа. Уникальность серии в том, что вы выполняете техники вместе с мастером, исключая их неправильное выполнение. 4 позиции серии посвящены боевым искусствам.